On the 17th of March 2019, communities in Chimanimani and Chipinge, Manicaland province in Zimbabwe, experienced a brutal encounter with the violent forces of nature. What was once dense greenery blanketing steep escarpments took on scars resembling a brutal onslaught as Cyclone Idai left in its path a trail of destruction never seen before in the area. High winds and heavy precipitation in Chimanimani, Chipinge and other areas caused riverine and flash flooding, triggering landslides, rockfalls and bursting riverbanks. The result was subsequent deaths, destruction of livelihoods and of property. Homes were swept away. Roads were swallowed by massive sinkholes. Bridges were ripped to pieces by flash floods. Livestock were drowned or caught up in mudslides. Crops were swept away. Deep gullies were carved into the landscape, the signature mark of a passing raging storm. Oxfam was amongst the first respondents to reach out to the disaster-struck areas. They responded to the cyclone very urgently, and it was very difficult for them to access the place, but they managed to do. And I was there. So 15 March, cyclone yaitika. Mapaipi edu almost 800 meters akatowa nemvura. Kutowa nemvura matoilets edu akabva disturbeka. Zvekuti anga asisiri access kuvana kuti vakasunga vachipindemo. Asi nerubatsiro rwatakapuwa neOxfam vakatanga kuti pamatoilets, temporary toilets. Into the process yekushandisa temporary toilets vakatakira 10 apertures. Dzatopera kuti chitidini shandisa. The permanent latrines were designed to address health concerns such as waterborne disease control after the disaster period. They were also designed with special features meant to accommodate the disabled. Before the construction of these permanent toilets, we were supplied with 5 temporary toilets, as well as some buckets and washing basins. It has actually gone a long way to improve the health system in the school. So our learners can now maintain good hygiene. They can wash their hands immediately after the use of the toilets, and they can also access clean water courtesy of the buckets that we received. Oxfam has a mission within Zimbabwe to ensure that citizens enjoy and exercise their rights. And so we've been operational in 5 provinces within the country. And when Cyclone Idai hit, Manicaland was not necessarily one of our focal areas, but we had an ongoing project, and we decided to actually come in and intervene through our humanitarian response program. About 5,000 meters of the water distribution network was washed away in Chimanimani town, depriving more than 9,000 residents of safe water. Over 250 boreholes and 18 urban and peri-urban water supply systems were damaged. This increased the risk of waterborne disease outbreaks. During that emergency period, we saw the arrival of Oxfam. They were in the wash sector and in the food and nutrition component. They indicated willingness to resuscitate the broken down water infrastructure. In this case, I'm sure some boreholes and some pipe water schemes were resuscitated. In some cases, some new boreholes were drilled. Today speaking, I'm sure communities and even schools, they are now able to draw safe water supplies as a result of the support. Chakowa Clinic Rural Health Hospital is one among the beneficiaries of hand-washing basins. Additional to this, the institution also received 24-hour access to clean water. They drew the bore at the institution. They also mechanized with solar. So in terms of access to safe water, for us, that is one story that we can safely say that is a story of change. Something that you can actually go and see, which is on the ground. And the health staff at the clinic, they're actually happy. Taizooneka tichitora nguva zhinji tiri kumutsetse yekuforera mvura muzvibhorani zvinova zviri muzvinhambo zviri kure about 5 kilometers kunochera mvura. Apa unonga wakatarisirwa kuti udzoke uchiya pabasa. Taakuona zvaakureruka nekuti pamatengi iwaya anonga anoita 20,000 liters dziri kukwanisa kusupply nharaunda uye chipatara zvakakwana. Oxfam stepped up their WASH initiative by distributing hygiene kits to the affected communities.
Mabhaketsi atakapuwa anotibatsira kuti tikange tachera mvura yedu tinovhara taisa water guard yedu. Izvi zvinoita kuti tidzivirire zvirwere, zvinoredusa zvirwere zvekolera. Uyezve mabhaketsi atakapuwa tinokwanisa kuti kana tichinge tabva kutoilet tinobva tashandisa katepi karipo tobva tageza maoko edu nesipo. Izvi zvinoita kuti tisanyanya kubatwa neutachiona hwekorera. The prioritization of the items which they brought in were quite commendable because they started off with the food. You know, we are farmers. As farmers work, they need food. Chikafu chedu chakanga chapera kuenda nemvura, zvimwe zvakanga zvadhirikirwa nemavhu, chimwe chakanga chasara chishoma ichocho chikabva chanaiwa chikamera. Saka takanga tisisina nepekutangira. Asi nekubatsira kwavakatipa wakatipa ufu, vakatipa bhinzi, vakatipa mafuta. Zvose zvakatibatsira tikararama kusvika patiri pano. It is estimated that 120,000 children were affected by Cyclone Idai floods. Oxfam thus resolved to distributing dignity kits to vulnerable children and women. So Oxfam managed to also distribute what we're calling non-food items and hygiene kits to ensure that communities have access to hygiene-enabling materials, but also girls and boys also have access to dignified kits to enable them to continue going to school in a dignified manner. Tanga tisikatokwanisi kutenga mapedzi mumashop nokuda kuti aidhura, asi takawana rubatsiro kubva kuOxfam. Tingabatsirwa zvakare kuvana vedu vanga vachidzidza pano pachikoro paVimba primary. Vakapuwa mapedzi, mapendi nemaskin tights netumabhasta twekupfeka. Zvakabatsira nekuti izvozvi vana havacharobvi kuchikoro. Kuti haiti umomosi kuma 95% absenteeism. Izvozvi yadzikira to 5%. Maboys akapuwawo maunderwear. Mabhuku emukati kuti akabatsirika ngoti vana vazhinji vekunoku vanyanya kupfeka mabhuku atutu achiti hatina chinyi maunderwear. We've also been involved in the construction of pits within the health centers as well. We have also been doing deep tank rehabilitation. We have since resuscitated some irrigation systems that were also down. The construction and resuscitation of such infrastructure are key in managing the spread of waterborne and vector-borne diseases. The irrigation systems are key instruments in managing malnutrition and generate income for the communities, resulting in improved livelihood. Vaiswe uye yedu iko zvinezvi yatibatsira pakuti yawedzere imwe minda yakanga isikadiridzwi yawedzerwa kuti ipinde muirrigation. Umwe naumwe pa 130 une hekta yaanodiridza achizviraramisire mhuri yake, kubatsira vana kuenda kuchikoro nekudya. Waya yatanga takamboedza kuti tiise wayanga yasvike pakutsakara. Zvanga zvakusvike pakuti tanga takuteme masango, zvakukonzera futi kuparadzwa kwemiti, kuteme masanzu, kusose minda. Asi Oxfam yazosvika yatibatsira kuti tikwanise kuti tiise waya kukomberedze minda yedu yese iri mukati mweirrigation. They also came in and assisted our farmers with their agricultural inputs. You know, after a disaster like that struck us in Chimanimani, in terms of household income, some of our community members, they actually lost their sources of livelihoods. So it means they were not able to purchase inputs for the next agricultural season. So by coming in and assisting, providing such inputs, it also means that in terms of sustainability and continuity, in terms of food security, they played a greater part. Taitarisira mabanana ndo atinorarama nawo kuno. Saka mabanana akatorwa nemvura akaenda. Vamwe akagurwa nemhepo. Zvokuti mabanana anotibatsira akapera kuparara. Saka Oxfam yakatipa mbeu nemafertilizer. Nokuti pakuya pakaita cyclone yakatora ivhu redu ratararama naro. To cushion the vulnerable communities from the effects of malnutrition during and after the disaster, Oxfam established and supported nutritional gardens. Toda kutenda veOxfam nerubatsiro rwakatipa rwegarden rori machikira law. Vakatipa fence, vakatipa mapoles, vakatipa mapombi emvura, vakatipa netank stand. Takapiwa zvakare mbeu yekusima mugarden rino. Mbeu yedu takanesa yato ready to plant. Pa next week tingangoni to transplanter pa next week. Time yekunetsa kumuriwo tinowana chokudya, muriwo tinoona mugarden medu. Uyo zvakare patinenge takutengesa muriwo tinenge tarima tinenge takubatsirana kukandira mari chalisumudzira upenyu hwedu.
ndakapuwa futi community garden nditubatsire kuti petinopuwa chibage negovernment bage atipiwi muriwo tinoona kwasa kuti muchigadheni imomo taakurima miriwo yese yakasiyana-siyana inobetsere kuti vana vedu havakwanisi kubatwa nezvirwere zvakasiyana-siyana. Muchikoro tikwanisa kutoshandawo imomo tichiisawo amwe magadheni zvinobetsera vana vedu kuti pavanenge vachitokura vanenge vachiziva kuti farming yakakosha mukurarama kwavo. Tinoda kutenda zvakare neimwe training yatakaita further training ine chekuita nedisaster. Takasanga disaster yecyclone. Saka vadzidzisa zvakare kuti hanzi kana zvinhu zvakadai zvakuitika unofanira kuenda panzvimbo dzakadii. And we have since transitioned into long-term development and early recovery initiatives. And this has seen us actually undertaking activities that involves training of disaster risk reduction committees. We have also been training the RX department for disaster risk reduction and livelihoods training. Disaster management, basically you are just coming in to respond, to recover, and to do preparedness work. But now here, you're actually going further down. They also assisted us with financial materials to enable us to carry out disaster risk reduction trainings targeting forwards in the district to avoid further human casualties as well as infrastructure casualties, and also to prepare our communities to always be ready if a hazard is coming, so that at least we will not have the same experience that we had in March. We've also been working within communities to ensure that we have gender and protection mainstreamed in all our activities. Kazhinji panoitika madisasters, vanhu vanonyanya affectwa madzimai, vanasikana nevanhu vakaremara. Saka pakushanda kwakaita Oxfam, Chipinge neChimanimani, matambudziko awa takakwanisa kumakurira dambudziko remvura zvaizokonzeresa kuti madzimai afambe madistance dzakareba kana kutora nguva yakareba vari kumvura. Akabva agadzirisika mwanasikana taakuona kuti akukwanisa kuaccessawo chikoro sezvinongoitawo mwana mukomana. Panhau yefood tinonyasa kuona kuti kana food kana ingashayika pamusha, anonyanya kubatikana nenhau dzechikafu ndimai. Mai vachazoswera nguva dzakareba vasina vana vachienda kunotsvaga chikafu. Saka nemainterventions akaunzwa neOxfam awo, matambudziko awo atakakwanisa kumakurira. Petakaita trainings edu anezvekuita nezvegender based violence nezvechild protection, takaenda kunoona kuti gender kana kuti mhirishonga inongoitika chero papi, asi kazhinji kacho ichikonzereswa nepoverty, kushayiwa mari. Saka petakangotaurwa zvematrainings zvakanzi semudzimai unofanira kunge uchiitawo anonzi income generating projects like zvemagadheni zvatiri kuita izvi. Ukaitawo mari semudzimai uchishanda, baba vachishanda nekusaidi, tosanganisa mari dzedu taakuendesa vana vedu kuchikoro. Child abuse hapasisina yekuti mwana wakutadza kuenda kuchikoro nekushayiwa mari. Pamwe pacho mwana anogona kuzotopinda muma early child marriage, kushayiwa kwemari. Mwana apedza grade 6 onzi handisina mari yekuti upfuurire mberi nechikoro, kamwana kechisikana kakutonoroorwa. Saka takadzidza ipapo kuti kana tikanga tiine zvakaringana pamba pedu, tichishanda, murume echishanda, mukadzi echishanda, mhirishonga dzinoita nani, vana vedu vanenge vatochengetedzeka, mari inenge ichiuya, vana vari kudya, vana vari kupfeka, vana vane right yekuti vasamba mabirth certificates. Through the establishment of women-friendly spaces in Cyclone Idai's hotspots, Oxfam managed to further advance gender sensitization. Tinyatsoona kuti tiri vanhuwo munyika tinotoremekedzwawo. Izvozvi ndine madzimai 98 paklabhu pedu vandiri kudzidzisa. Aiwa ndonyatsoona kuti vari kuzvinzwisisa and vari kuzvifarira. Budiriro Club in Chimanimani is the meeting point of many societal groups. It is the hub of interaction, continuous learning, and connections. This Oxfam-funded initiative has resulted in the development of model homes across the district, with the intention of inspiring environmentally friendly home construction, healthy living, and a gender-sensitive community. Tatoone model home kudzimba kwedu zvakangofananawo nepaklabhu zvatakadzidziswa neOxfam. Zvakutikurudzira futi kuti tiite zveutsanana zviri pamusoro. Taakutozivawo kuti midziyo inotengwa sei nekuti tinoita zvemukando paklabhu pedu ipapapo. Ini ndakauya kuzojoinawo ndaone mudzimai wangu achiuya kunoku. Ndinotanga kuti aisa maitire anga aite mai, mabata anga kuita nemaitire. Ndotanga kuona nehygiene zvanga zvakuita, izvo zvine rudo mukati izvi.
ndauya kuno kuzoenda kusvika musha wangu manje wakazosvika kuzoita chii ye model home yachine ndobva kutoilet kuyani uko pekugeza pacho apa pane mvura ndechibva kumunda uko kugeza pane mvura pese ndechingopinda pamba kudai ndongoda pane mvura kugeza hygiene ndobva kuti Oxfam yani yauya nehygiene. And we are proud that to date, as we move out of Chimanimani and Chipinge, Oxfam has managed to meet the needs of 95,900 people in total, which includes men, women, boys, and girls. We are proud of the work that we have undertaken over the past 7 months, and Oxfam continues to be committed to work with these communities to ensure that there is life beyond just the emergency phase. We had an emergency phase of about 3 months that ran from April to June. And we have since transitioned into long-term development and early recovery initiatives. Communities have been devastated, and it will take some time for them to really restore to normalcy. And it is upon us as agencies to continue supporting these communities to realize a dignified life. We have worked very closely with the government and are proud to say through our initiatives, we also engaged the Gender Commission and managed to undertake a study that took an in-depth analysis at the gendered impacts of the cyclone. We have also managed to undertake a research where we were trying to assess the impacts of the cyclone for men, women, boys, and girls, but more explicitly trying to see what institutional frameworks exist within government to ensure that communities are better served when they are faced with crisis. We would want to acknowledge at this point in time the donors that supported us to make sure these initiatives were a reality. And within this, the Disaster Emergency Committee managed to actually give us a substantial amount. And we also worked within our Oxfam affiliates, with whom we would want to actually give gratitude for the submission of significant funds to the tune of 1.2 million collectively for us to realize our mandate and our mission as the humanitarian department. Oxfam would like to continue working with communities, not just to sustain them in the immediate, but to also plan for longer-term disaster and development initiatives. We are working strongly to ensure that communities are better prepared for crisis, but more so they become the first-line responders to the shocks that they face on a day-to-day, because agencies are only here to support within the immediate, but life continues beyond a project lifespan. So we would want to acknowledge the efforts that are currently presenting within government to continue supporting these communities. It will take a while for us to realize the original state of the two districts. Life will never be the same for affected communities. And so we continue to engage, we continue to interact to ensure that we unite against the cause to mitigate against the shocks that are realized with the impact of disasters.